to me. Madras மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறேன். நான் எடுத்துக்கிற கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சர்வீஸ் மெக்கானிக். நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி CD100 SS. வண்டிக்கு என்ன ஃபால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃபால்ட். இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃபால்ட்னா நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் டேங்க்லேருந்து பெட்ரோல் ஃப்ரீயாக தான் செக் பண்ணணும். பெட்ரோல் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக் க்ளீன் பண்ணி போடணும். இப்போ வண்டியில் வந்து ப்ளக் ஃபால்ட் இருக்குது. இப்போ ப்ளக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரஷ்டாக இருக்குது. அதை க்ளீன் பண்ணி போனாலே போதும் ஒன்று ஷட் ஆகிடும். நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம், எதாச்சும் க்ளீன் பண்ண போகிறோம்னா ப்ளூப்ரேஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். எப்படி க்ளீன் பண்ணோன்னா ப்ளூப்ரேஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ப்ளக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் நல்லா பாஸ் ஆகும். இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி கரண்ட்டு வரலன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. Madras Mechanic Institute.